ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸਾ। ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਟੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਝੰਡਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ। ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਵਿੰਡਸਰ ਹਾਈਵੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। And now we're just days away from officially clinching the Republican nomination for President of the United States of America. I want to thank the millions of incredible supporters whose hard work and devotion have led us to this incredible moment in history. You know, this is a movement the likes of which this country has never seen before. No movement even close. And to all Americans, whether you are a Republican, an independent, or a disillusioned Democrat, of which there are many, all you had to do is watch that horrible State of the Union. That was the worst president in history, making the worst State of the Union speech in history. But if you're a disillusioned Democrat, of which there are many today, I extend an open hand, an open invitation, and I ask you to join us on the noble quest of saving our country. Saving our country. Together we will turn the page forever on the miserable nightmare of the Biden presidency. What a presidency, what a president. Most incompetent president we've ever had. The worst president, the most incompetent, and the most corrupt. Other than that, I think he's doing actually quite a good job. And we will make America great again. Two nights ago, we all heard Crooked Joe's angry, dark, hate-filled rant of a State of the Union address. Didn't it bring us together? Remember, he said, I'm going to bring the country together. I'm going to bring it together. No. He's a threat to democracy. I will tell you, he's a threat to democracy. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਮਾਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੌਕੇਟ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੀਡਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰੋ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। They represent 32 nations working for a common purpose: to protect 1 billion people, prevent war, and preserve peace. Sweden's membership makes NATO stronger, Sweden safer, and all of us more secure. Sweden brings high-end capabilities, first-class military forces, and spends more than 2% of GDP on defense. Sweden's accession shows again that NATO's door remains open. No one can close it. Every nation has the right to choose its own path, and we all choose the path of freedom and democracy. The brave people of Ukraine are fighting for these values as we speak. For 75 years, the transatlantic bond between Europe and North America has ensured our freedom and security. As a friend and a Nordic neighbor, it gives me great pride that Sweden now joins us in this essential mission. Today, as we raise the Swedish flag, we stand together in unity and solidarity, committed to protect and defend each other, all for one and one for all. Prime Minister Kristersson, thank you for your personal commitment to our alliance. Let me also recognize former Prime Minister Magdalena Andersson for the critical role you played in applying for NATO membership. And I'm glad that you are both here with ministers and political leaders together with all of us today. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੀਨੋਇਸ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। Good afternoon. I first want to recognize the tremendous pain that the parents, families, and loved ones are experiencing right now. No one should have to go through this horrible situation, and I would ask that the media give the families grace. Around 11:30 this morning, a school bus and a semi-truck carrying sand crashed on Route 24 around Parkview. There were a total of 5 fatalities. The 3 children on the school bus, the bus driver, and the truck driver. Preliminary information indicates that the bus was traveling west on Route 24 and for an unknown reason crossed over into the eastbound lanes in front of the semi-truck. Both vehicles became engulfed in flames. The Rushville Fire Department, Schuyler County Fire Protection District, Schuyler County Ambulance, Rushville Police Department, and the Schuyler County Sheriff all responded to the scene and have been working through this crash. At this time, I would like to turn the conference over to
Schuyler County Sheriff Bill Redshaw. Thank you. At this time, the accident is still under investigation. We will not have that information for you, but we will be updating you as the information from the investigation unfolds. But at this time, I don't have that information. Well, you know, there's not really words at this time that can be said to anybody, especially to the families. Schuyler County is a small county, small community, Raceville, Illinois. It's a close-knit family. And when you have loss of lives like this, it's devastating. It's quite a tragedy. And our prayers go out to the families. I know that myself and Chief Deputy behind me and City Police and all of us, some of the first responders that got there. It's something that we don't like to see ever, but we have to deal with it. We appreciate the Illinois State Police that came, and they have taken over the investigation. As you know, it is all under investigation. So like I say, this county works together. One thing we did have, the local grocery store Hy-Vee brought out sandwiches to the family, etc. So that's what this county is all about, and that's what we're here to do. And all we can do now is pray for those families, and we send them the best. ontario ਸਰਕਾਰ ਵਿੰਡਸਰ ਹਾਈਵੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰ ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਨਵੈਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। This plant, Canada's first large-scale electric vehicle battery plant, is a game changer. It's going to create 2,500 good-paying jobs, spurring further growth across the region and across our auto and manufacturing supply chains. Just last December, Bobic America announced its plans to invest $35 million to build a new auto part plant in Windsor. And here in Kingsville, MC3 Manufacturing announced a $6.8 million investment to build its first new facility. While the previous Liberal government chased away 300,000 jobs, we're bringing them back. There's 700,000 more people working today than there was working 5.5 years ago, with better jobs and bigger paychecks. We're rebuilding Ontario's economy. We're rebuilding our manufacturing sector. As the region's economy expands, we need to ensure we're building the infrastructure to keep up with this growth. That's why we're investing in schools, including a $59 million school for right here in Kingsville. So again, Mayor, great job, and our local champions for pushing that new school. We're building a brand new Windsor Essex Hospital. We're building new roads and highways to keep up with the growing demand that we see here and keep people moving and goods moving safely. And today, I'm so pleased to announce that we have officially started work to widen Highway 3 from 2 to 4 lanes between Essex and Leamington. I remember, yes. And I remember when I first got elected, we were talking about it, and this whole region wanted it. I know the previous government ignored it for years. Not only getting goods from point A to point B and people point A to point B a lot quicker, but there was a big safety issue down here. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.9% ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 41,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Inflation in Canada fell to 2.9% in January. That's down from 3.4% the month before and down from its peak of 8.1%. This is real progress and a return to the Bank of Canada's target range. That's great news for all of us, including the people responsible for this apartment building, people who are trying to get financing to build more homes faster. Thanks to the hard work of Canadians and Canadian businesses, Canada added 41,000 jobs in February. That was more than double market expectations. Today, 1.2 million more Canadians are working compared to before the pandemic. Wage growth has outpaced inflation
for the past 12 months for the past year. Real wages, that means wages after accounting for inflation, are now higher than they were just before the pandemic. Real GDP grew 1.1% last year. That's more than triple what was forecast, and it means last year we avoided the recession that many had thought was inevitable. Private sector economists are now predicting that Canada will have a soft landing from all of the incredible and wrenching turbulence of COVID and what followed. And last Friday, DBRS reaffirmed Canada's AAA credit rating with a stable outlook. That is a powerful proof point of our government's fiscally responsible approach. All of this is progress, but we all know that so many Canadians, so many people here in BC are still struggling to make ends meet. They're struggling to juggle their bills at the end of the month. They're struggling to find a nice, affordable place to rent or to buy that first home. And they're struggling to feel confident about their future. That's why we know that we have a lot more work to do. ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਤਨ ਪਰਤ ਰਹੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਵੈਨਕੂਵਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਧਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਗਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 48 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਰਾਏਕੋਟ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਏਕੋਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਜ 48 ਸਾਲ। ਇਕੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੀ ਸਟੈਪ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਾਰੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਏਕੋਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ। ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। Bring it home. 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 April 1st, April Fool's Day, and with Justin Trudeau and the NDP, the joke is on you. Over there's the countdown. You see it? Time left until Justin Trudeau's April Fool's Day tax increase, 23% hike coming to your gas, your heat,
your groceries, everything's set to go up. It is a tax on every single thing you buy. Now, we know everything Trudeau has said about the carbon tax has so far been false. Remember when he said it would make you better off? He said there'd be this rinky-dink little check you'd get in the mail that would make it all right. Well, we have here, is Kathy Kachula here? Kathy, that's you. Come on over here. Can I say hello to you? Come over here. Kathy, you remember when Justin Trudeau saw you at a town hall meeting and you were telling him how expensive it was to heat your home? And he said his carbon tax was going to make it all better, didn't he? Yeah, Trudeau said, don't worry, this carbon tax will make you better off. He gave you a big hug in front of the cameras. It was a big warm hug, but not warm enough to heat the home in the winter in Canada. No, you actually need natural gas to do that in most places. And the tax on that gas is going to be going up by almost a full quarter, 23%, which will mean hundreds of dollars more in costs for families like Kathy. Now remember, he told us that he would give you all the money back and more. That it would be, it was like that uncle who sends you an email from a faraway country claiming that you don't know who he is, but he's going to pass away soon and he wants to bequeath you $1 million. You just need to give him your credit card and password and he'll deposit into your account, right? One of these scams. That's the Trudeau tax scam. So I brought some bills here today to shed light on the Trudeau scam. Because here are the facts about the Trudeau tax. Here are the facts, the tax. Here, let me look at the data for Ontario. Trudeau's plan is to more than quadruple the carbon tax, up to 61 cents a litre, and at a proportional hike on your home heating. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸਾ। ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਟੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਝੰਡਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ। ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਵਿੰਡਸਰ ਹਾਈਵੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।